Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. According to the Hungarian Socialist Party, Viktor Orbán and the government represent a real security threat to national security, as they're selling the security of both Hungarians and that of the entirety of Europe. Tamás Harangoza wanted to know how so many cases of fraudulent applications for citizenship and residence permits came to be in a country whose leader sees himself as the protector of European borders. Now, according to the politician, Index reported on Tuesday that providing Ukrainian crooks with Hungarian passports became a real business right before the eyes of the Hungarian authorities. The French daily newspaper Le Monde has reported that one of the objectives of the four-party meeting, with the participation of German Chancellor Angela Merkel, French President François Hollande, Italian Prime Minister Paolo Gentiloni, and the Prime Minister of Spain, Mariano Rajoy, in Versailles on the 6th of March, before the 60th anniversary of the signing of the treaty establishing the European Community, is basically, that is the goal, is to create several gears with which Europe can evolve. Now, it's not that these four countries are the ones that determine how Europe is going to develop, but they are the four most important countries, and as such they feel that they need to define what they want to do together with the other countries, said François Hollande at a joint press conference with the President of Spain. Now, at that press conference, the two statesmen announced that the celebratory summit in Rome, where the future of the European Union without the United Kingdom will be decided on, will be prepared in the framework of a mini-summit between the parties. Now, with the withdrawal from the European Union will not mean reduced costs for Britain. On the contrary, London will pay a very high price for this step, said Jean-Claude Juncker, President of the European Commission. Now, Juncker believes that the exit arrangements will be very complex and they will last for years, as the EU and Great Britain have to find a common denominator upon which their future relationships will be established. Now, according to the information provided by German security forces, almost 6 million refugees are waiting to enter Europe via the Mediterranean Sea, reported the German newspaper Bild. In Turkey alone, we're talking about 2.95 million people living in refugee camps, and we're talking about 1.2 million people in Libya waiting to come into Europe. Now, according to the German security forces, about 710,000 refugees are expected to arrive from Jordan, about 500,000 from Egypt, 150,000 from Tunisia, 400,000 from Algeria, and about 60,000 from Morocco. The Israeli military court has convicted Elor Azaria, who shot a Palestinian terrorist to death last spring, giving him a 1.5-year sentence. Now, the defenders of Sergeant Elor Azaria have called for his immediate release, while the military prosecutor has requested a 3 to 5 year imprisonment. The court eventually imposed a much more lenient sentence than usual for a crime such as this, which would normally mean between 1.5 and 4 years. He was issued the minimum penalty for his crime in light of the extenuating circumstances. Now, for sports news, the Swedish journalist Magnus Nyström has stated in his article written for the Swedish newspaper Express that many players in the NHL regularly take cocaine. Now, there are even some who play in the playoff games under the influence of drugs. Nyström spoke to 5, both former and current NHL players, who have unanimously claimed that both drugs and alcohol play a significant role in the lives of professional hockey players. Former players have reported that it was customary back in the 90s to consume cocaine at parties, but due to the increasingly frequent drug tests, the development of test procedures, and the growing danger of actually being caught made many to stop. Now, for weather, on Thursday morning, we can expect some fog in most parts of the country, but the sun may actually come out between the clouds. In the north, we can expect some very light showers. Southwestern wind is going to increase in several places around the country. Lowest temperatures at night will range between 2 and 8 degrees, and during the day tomorrow between 12 and 17 degrees. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Laut der ungarischen Sozialistischen Partei stellen Viktor Orbán und die Regierung ein tatsächliches Risiko für die nationale Sicherheit dar, weil sie die Sicherheit der ungarischen Menschen und von ganz Europa verkaufen. Tomáš Horongozó hat wissen wollen, wie es zu so vielen Missbräuchen mit Staatsbürgerschaftsdokumenten, Visen und mit dem Niederlassungsrecht in einem Land kommen kann, dessen Leiter sich als der Beschützer der europäischen Grenzen sieht. Der Politiker erzählte, dass im Internetportal Index am Dienstag darüber berichtet wurde, dass vor den Augen der ungarischen Behörden ein ganzer Geschäftszweig darauf gebaut wurde, dass ukrainischen Betrügern ungarische Reisepässe verschafft wurden. Die französische Tageszeitung Le Monde hat berichtet, dass eines der Ziele des vierseitigen Treffens mit der Teilnahme der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, des französischen Staatspräsidenten François Hollande, des Ministerpräsidenten Italiens Paolo Gentiloni und des Präsidenten des Königreichs Spanien Mariano Rajoy im Versailles am 6. März vor dem 60. Jubiläum der Unterschreibung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist, ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu schaffen. Es geht nicht darum, dass diese 4 Staaten bestimmen, wie Europa sich entwickeln wird, aber wir sind die 4 wichtigsten Länder und wir müssen zusammen mit den anderen festlegen, was wir machen möchten, sagte François Hollande im Rahmen der mit dem Präsidenten Spaniens gemeinsam gehaltenen Pressekonferenz in Malaga, wo die beiden Staatsmänner angekündigt haben, dass im Rahmen eines Mini-Spitzentreffens der feierliche Gipfel in Rom vorbereitet wird, wo die Zukunft der EU ohne Großbritannien gestaltet wird. Der Austritt aus der Europäischen Union wird für Großbritannien keine reduzierten Kosten bringen. Im Gegenteil, London wird diesen Schritt teuer bezahlen, erklärte Juncker, Präsident der Europäischen Kommission. Juncker meint, dass die Austrittsvereinbarungen sehr schwer vorankommen und dass viele Jahre dauern werden, da die Europäische Union und Großbritannien den gemeinsamen Nenner bezüglich ihrer zukünftigen Beziehungen finden müssen. Laut den Informationen der deutschen Sicherheitskräfte warten beinahe 6 Millionen Flüchtlinge darauf, über das Mittelmeer in die Europäische Union zu kommen, berichtete die deutsche Bild-Zeitung. Allein in der Türkei leben beinahe 3 Millionen Menschen in Flüchtlingsheimen und in Libyen warten etwa 1,2 Millionen Menschen darauf, nach Europa kommen zu können. Laut Angaben der deutschen Sicherheitskräfte möchte aus Jordanien ungefähr 710.000, aus Ägypten ungefähr 500.000, aus Tunesien etwa 150.000, aus Algerien 400.000 und aus Marokko etwa 60.000 Flüchtlinge in die EU kommen. Das israelische Militärgericht hat den Soldaten, der vorigen Frühling einen palästinensischen Terroristen erschossen hat, zu 1,5 Jahren Haft verurteilt. Die Verteidiger des Feldwebels Elor Azaria haben eine Freistellung beantragt, während der Militärstaatsanwalt eine Haftstrafe zwischen 3 und 5 Jahren beantragt hat. Das aus 3 Richtern bestehende Gericht hat zuletzt eine viel mildere Strafe als die für solche Delikte übliche 1,5 bis 4 Jahre Strafe verhängt, und zwar die Mindeststrafe für diesen Delikt in Anbetracht der mildernden Umstände, was 1,5 Jahre Haft bedeutet. Und nun zum Sport. Ein schwedischer Journalist, Magnus Nyström, hat in seinem für die schwedische Zeitung Express geschriebenen Artikel behauptet, dass viele der NHL-Eishockeyspieler regelmäßig Kokain nehmen. Es gibt sogar welche, die in den Playoff-Spielen unter dem Einfluss von Drogen spielen. Nyström hat mit 5 ehemaligen und gegenwärtigen NHL-Spielern gesprochen, die einstimmig behauptet haben, dass Alkohol und Drogen eine bedeutende Rolle im Leben der professionellen Eishockeyspieler in Amerika bedeuten. Ehemalige Spieler haben berichtet, dass es in den 90er Jahren üblich war, auf Partys Kokain zu konsumieren, aber wegen der immer häufigeren Drogentests, der Weiterentwicklung der Testvorgänge und somit der wachsenden Gefahr, erwischt zu werden, haben viele damit aufgehört. Und nun zum Wetter. Am Donnerstagmorgen wird es in den meisten Teilen des Landes nebelig, später wird sich aber die Sonne zeigen. Im Norden kann es zu Regenschauern kommen. Der südwestliche Wind nimmt an manchen Stellen stark zu. Die Mindesttemperaturen werden in der Nacht zwischen 2 und 8 Grad betragen, die Höchsttemperaturen morgen zwischen 12 und 17 Grad. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten von Adam auf Hebräisch.
וכעת החדשות בעברית. לדברי המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית, ויקטור אורבן והממשלה מהווים איום ממשי לביטחון המדינה, הרי הם מוכרים את ביטחון ההונגרים וזה של אירופה כולה. תומש הרונגוזו רצה לדעת איך כל כך הרבה מקרים של היתרי התיישבות ואזרחויות ניתנו באופן לא חוקי במדינה שבה המנהיג שלה רואה את עצמו כמגן גבולות אירופה. לדברי הפוליטיקאי, פורטל החדשות אינדקס דיווח ביום שלישי כי מתן דרכונים הונגרים לנוכלים אוקראינים הפך לעסק אמיתי ממש לפני עיניהם של השלטונות ההונגרים. העיתון היומי הצרפתי Le Monde דיווח כי אחת המטרות של המפגש בין 4 הצדדים, בהשתתפות קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, נשיא צרפת פרנסואה הולנד, פאולו ג'נטילוני ראש ממשלת איטליה וראש הממשלה הספרדי מריאנו רחוי בוורסאי בצרפת ב6 במרץ, לפני יום השנה ה-60 של החתימה על האמנה שדרכה נוצר האיחוד האירופי. זאת אומרת, מטרת המפגש עצמה היא ליצור אירופה שמתפתחת בכמה דרכים ומהלכים שונים. זה לא שארבע המדינות הללו קובעות איך אירופה הולכת להתפתח, אבל אלה הן 4 המדינות החשובות ביותר, ואנחנו צריכים להגדיר מה אנחנו רוצים לעשות יחד עם האחרים, אמר פרנסואה הולנד, ראש ממשלת צרפת, במסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא ספרד במלאגה. שם שני המדינאים הודיעו כי הפסגה החגיגית ברומא, בה יעוצב העתיד של האיחוד האירופי ללא בריטניה, יאורגן במסגרת מיני פסגה בין הצדדים. הנסיגה מהאיחוד האירופי לא תפחית עלויות עבור בריטניה. להפך, לונדון תשלם מחיר כבד על הצעד הזה, אמר ז'אן קלוד יונקר, נשיא הנציבות האירופית. הוא עצמו סבור כי הסדרי היציאה יהיו מורכבים מאוד ויימשכו שנים. האיחוד האירופי ובריטניה צריכות למצוא מחנה משותף לעתיד היחסים שלהם. על פי המידע שנמסר על ידי כוחות הביטחון הגרמנים, כמעט 6 מיליון פליטים מחכים לבוא לאיחוד האירופי דרך הים התיכון, דיווח העיתון הגרמני בילד. רק בטורקיה 2.95 מיליון בני אדם מתגוררים במחנות פליטים, ובלוב 1.2 מיליון אנשים מחכים לבוא לאירופה. על פי כוחות הביטחון הגרמניים, כ-710,000 פליטים אמורים להגיע מירדן, 500,000 ממצרים, 150,000 מתוניסיה, 400,000 מאלג'יריה ו60,000 ממרוקו. בית הדין הצבאי הישראלי הרשיע את החייל שירה למוות מחבל פלסטיני באביב שעבר וקיבל מאסר של 1.5 שנה. הסנגוריה של הסמל אלאור עזריה קרא לשחרורו, בעוד התובע הצבאי ביקש מאסר של בין 3 ל-5 שנים. בית המשפט בסופו של דבר הטיל עונש קל בהרבה מהרגיל על סוג כזה של עבירות, שהוא בדרך כלל בין 1.5 שנה ל-4 שנים. החייל קיבל את העונש המינימלי לאור הנסיבות המקלות שבמשפט. וכעת לחדשות הספורט, העיתונאי השוודי מגנוס ניסטרום מצהיר במאמרו שנכתב לעיתון השוודי אקספרס כי שחקנים רבים ב-NHL לוקחים בקביעות קוקאין. יש אפילו כמה שמשחקים במשחקי הפלייאוף תחת השפעת סמים. ניסטרום דיבר עם 5 שחקנים מה-NHL, גם שחקנים מעבר וגם שחקנים היום, שטענו כי אלכוהול וסמים משחקים תפקיד משמעותי ביותר בחייהם של שחקני הוקי מקצועיים. שחקנים לשעבר דיווחו כי בשנות ה-90 היה נהוג לצרוך קוקאין במסיבות, אבל לאור בדיקות הסמים התקופות יותר, התפתחות הליכי הבדיקה והסכנה הגוברת שהם יתאפסו, רבים הפסיקו. וכעת למזג האוויר, ביום חמישי בבוקר יהיה ערפל כבד ברוב חלקי המדינה, אך לאחר מכן השמש תצא מבעד לעננים. בצפון ניתן לצפות לממטרים קלים, והרוח הדרום-מערבית תתחזק. הטמפרטורות היום בלילה תהיינה בין 2 ל-8 מעלות, ובמשך היום מחר בין 12 ל-17 מעלות. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם ערב נעים. כמובן לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-www.hatitv.com או בברוארפרס.com. תודה רבה.